yà ẹ ti rí wájú ṣọ́ọ̀bù mi ni mo wà yìí o. This is master studio. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. This is master. So confirm ni ẹ jẹ́ ká nígbàgbọ́ kálẹ̀ nígbàgbọ́ ní Ọlọ́run. Ẹ bá wa dùn pọ̀ ẹ dẹ̀ ní regret láyé ẹ lè regret. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ master studio. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Master bó ṣe wà nìyẹn. Tó bá fẹ́ pọ́n bẹ́ẹ̀ tí ń kọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń pọ́n stone yìí gangan bẹ́ẹ̀ tí ń pọ́n stone gangan yọjú sí mi màá kọ́ ẹ. Bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp àjọ máa sọ̀rọ̀. Bá fẹ́ kí n ta stone fún ẹ màá tà fún ẹ. Bá dẹ̀ fẹ́ kí n kọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ tí ń pọ́n clipper blade màá bẹ́ẹ̀ ṣe màá kọ́ ẹ. I'm ready to assist all baba throughout the world. Then bá dẹ̀ fẹ́ pọ́n clipper blade ẹ sọ ẹ kó wá lóríṣiríṣi. Àìsẹ́ ta ti ń ṣe bọ̀ tó ti pẹ́ tí o sọ̀rọ̀ 40 years tí o sọ̀rọ̀ 30 years ẹ kó wá abayé pọ̀ ọ̀rọ̀ lórí owó ni. Bẹ́ẹ̀ tí ń pọ́n stone yìí gangan ẹ wá máa kọ yín kò sáṣírí gangan bẹ́ẹ̀. A wà láti ràn án lọ́wọ́ ni ẹ yọjú sí mi èmi á kọ́ yín bí ẹ ṣe ń pọ́n clipper blade lóríṣiríṣi máa kọ́ yín ẹ yọjú sí mi. This is master one and only master barbers of throughout the world kò pé méjì ìkànnì èmi yìí nìkan ni o. Another master barbers of ṣe counterfeit o èmi lẹ́ ń wò yìí o ẹ wòrùka yìí tẹ́ bá ti wo fíìmù ẹni yẹn tẹ́ bá ti rí tí mo tò sọ́wọ́ yẹn gbà bẹ́ẹ̀ fake ni. Òkà tí mo fi ń ṣiṣẹ́ ni ẹ ti rí yẹn bẹ́ẹ̀ mo fi ń ṣe fi sódà kẹ́ lè dá mi mọ̀ dáadáa. Kẹ́ lè dá mi mọ̀ dáadáa ẹ ti rí master ẹ ti rí studio mi ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ master studio ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ so ẹ ti rí báyìí. Tẹ́ bá fẹ́ pọ́n stone ẹ yọjú sí mi lọ́wọ́ kan tẹ́ bá fẹ́ pọ́n blade ẹ yọjú sí mi lọ́wọ́ kan master barbers lélẹ́yìí. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ kọ́ bí ẹ ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ máa kọ́ yẹ̀yàn lórí owó ni bẹ́ẹ̀ ni màá máa retí yín ẹ ṣègùn màá máa retí yín ẹ kó blade wá lóríṣiríṣi máa bá yín pọ́n ẹ kó wá ìrọ̀rùn ló bá dé. Bá fẹ́ kí n kọ́ yín màá kọ́ yín bẹ́ẹ̀ tí mo máa pọ́n. Bá fẹ́ kí n kọ́ yín bẹ́ẹ̀ tí ń pọ́n stone màá kọ́ yín. Bá fẹ́ kí n bá yín ṣe màá bá yín ṣe ẹ ṣé gan máa retí yín. You are welcome back to my channel. This is Master Barbers, okay? Yeah, I don't want to talk too much. I want to tell you, people around Ote, people in Kwara State, in Nigeria, people in Oyo State, people in Osun, yeah, all surrounded states. All the states that surrounded Kwara State. If you are interested in sharpening of the clipper blade, you want to know how to sharp clipper blade very well. You want to know how to sharp clipper blades very well. You want to know how to make use of the stone. Can you see these pieces of stone? This stone is working for me. I'm telling you sincerely, as a real professional. So if you want to know how to sharpen clipper blade very well as a professional, you want to learn it, come to me. If you want to sharpen your clipper blade, yeah, pack them, come, I will sharpen them for you correctly. Yeah, I can enlighten you, I can assist you to be able to sharpen your own sharpening stone by yourself. To be able to sharpen your own clipper blade by yourself. Yeah, so I'm ready to assist all barbers throughout the world. If you want to sharpen your clipper blades, different type of clipper blade, bring them, come, I will sharpen them for you. At cheaper rate, come to Hotel. Yeah, this is Master Barbers. Can you see? This is my shop. Can you see it? You see the clippers I'm using on my own table here? Can you see it? Can you see them? So I have series of clippers I'm using in my store, in my shop, in my barber shop. So if you want to learn how to sharpen clipper blade, you want to use stone, different type of stones, you want to recognize original sharpening stone, you want to know how to sharpen your clipper blade for yourself, you still want to be using it to sharpen for commercial, for other barbers, other people to be carrying their clipper blades, come, you sharpen it for them perfectly, correctly, logically, technically, professionally. Okay, yeah, contact me, Master Barbers at Hotel. If you want to sharpen clipper blade, ẹ máa kó wá, ẹ kó clipper blade wá kí n bá yín pọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni Hotel ni mo wà níwájú mọ́ṣáláṣí Jímọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kwara State, tẹ́ wà lágbègbè Hotel yíká, tẹ́ wà ní Kwara, gbogbo state tó yíká Kwara, tẹ́ bá fẹ́ kọ́ ojú tẹ́ máa wọkọ̀ wá lọ. Ojú tẹ́ máa wọkọ̀ wá lọ rárá, mo lè kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa pọ́n stone gangan bẹ́ẹ̀ ṣe ń pọ́n. Because stone yìí lẹ́kọ̀ọ́ máa mọ̀ ọ́ pọ́n, tẹ́ bá ti mọ̀ ọ́ pọ́n ẹ̀ mọ̀ bí ẹ ṣe ń sharpen clipper blade, ẹ̀ dẹ̀ lè kọ́ bí ẹ ṣe ń pọ́n clipper blade, kẹ́ máa kólé bí ẹ ṣe ń pọ́n stone wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Màá bá yín ṣe stone kan ẹ̀ máa lò yẹn ná, tẹ́ ẹ bá ti ń lò yẹn ẹ̀ dẹ̀ máa tún fọgbọ́n kọ́ bí ẹ ṣe ń pọ́n stone gangan,
tí ẹ̀ bá ti mọ clipper blade tó ti mọ̀ pọ́n lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni o lè pọ́n fúnra o lè pọ́n fún àwọn customers then o tún mọ bí a ṣe ń pọ́n stone ti dọ̀gá nìyẹn ètò ẹ̀ ń pè ní bábà gangan nìyẹn irun gígẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èmi fẹ́ káàkún pé number 3 ló jẹ́ bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní number 1 ni bọ̀tẹ̀ èmi ò gbà rárá o irun gígẹ̀ yẹn number 3 ló jẹ́ ní barbing industry bí a ṣe ń tún iṣẹ́ ṣe ní number 1 sintiale bí a ṣe ń tún irinṣẹ́ ṣe yẹn ní number 1 tó bá mọ irinṣẹ́ tún ṣe tó mọ clipper yẹn pọ́n dáadáa tó lè pọ́n dáadáa tó lè pọ́n fóríṣiríṣi customers ìyẹn kó máa wọlé gan ju barbing gan lọ yẹn àkọ́kọ́ o tún wá mọ bí a ṣe ń pọ́n stone yìí stone tá a ń lọ ẹ̀rí pé pieces yìí ni ọmọọṣẹ́ mi kan lórí ó dẹ̀ mú wá ìṣeṣe nìyẹn mo dẹ̀ fi ń lo mo dẹ̀ fi ń ṣàbí clipper fi ń pa owó bó ṣe wà yìí sintiale clipper fi ń pa owó so ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kó o mọ bí a ṣe ń pọ́n stone yìí gangan o number 2 number 3 nínú gígẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi lèmi ń sọ o mi ń sọ bòmí o I'm telling you sincerely in the barbing industry what I count most as number 1 is sharpening of the clipper blade how you can maintain your clippers how you can repair them to taste to standard to professionally use that is number 1 secondly how you can sharpen how you can recognize original sharpening stone that is number 2 in my own barbing industry that is what I'm saying I'm not talking about the others number 3 is barbing carry number 3 in my own shop. Yeah, you know how to repair your clipper blade, you know how to repair your instrument. That is number 1. You know how to repair your stone. That is number 2. Number 3 is barbing. Then you know how to barb. You can design through a correct clipper. Yeah, if you don't know how to maintain your clipper, you can't use it to barb hairstyle perfectly, correctly, professionally. Okay, that is where I'm going. So if you want to learn how to sharpen clipper, contact me at Hotel. If you want to know, if you want to sharpen your clipper blade, contact me at Hotel, Master Abbas Hotel in front of Central Mosque. Yeah, it's worldwide. Contact me on my YouTube channel. Contact me on WhatsApp number. I will answer you. Come direct to my shop if you want to learn. Come to direct to my shop if you want to sharpen your clipper blade. If you want to know, if you want to learn how to sharpen, you want to learn how to sharpen clipper blade, how to sharpen super hard manner sharpen stone, how to have much experience, not little, much extraordinary experience on sharpening of clipper blade or sharpening of the super hard manner sharpen stone. Contact me. Yeah, mo ṣetán láti ran gbogbo bàbá lọ́wọ́ ni o eléyìí ò ṣe rán o kò ń ṣe scam o rárá bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe scam rárá I'm ready to assist all baba throughout the world. Contact me in my shop. Tí bá fẹ́ pọ́n blade ẹ kó wá tí bá fẹ́ tún iṣẹ́ ṣe ẹ kó wá bẹ́ẹ̀ ni tí bá fẹ́ pọ́n stone yín ẹ kó wá máa bá yín ṣe bẹ́ẹ̀ ni màá kọ́ yín gan bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe ọ̀rọ̀ lórí owó ni a bá ti sọ̀rọ̀ sáde òun bá ti wọ̀ bó ṣe wà nìyẹn ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú.